Beste dansvrienden, Festival Schrittmacher opent met een van de grootste smaakmakers van de internationale dans, Hofesh Shechter. Hij komt met zijn gezelschap, Hofesh Shechter Company, en opent het festival met de voorstelling Double Murder. Wat maakt Hofesh nou zo'n internationaal, zo'n enorm interessante choreograaf? Hij groeide op in Israël en hij is eigenlijk al getraumatiseerd in zijn jeugd. Hij groeide op in Jeruzalem. En daar maakte hij als kind al mee dat er een enorme territoriumdrift heerst natuurlijk. Van wie is dat grondgebied in Jeruzalem? Daarnaast verliet zijn moeder hem al toen hij 2 was. Daar heeft hij natuurlijk ook een kwetsuur erop gelopen. En vervolgens is hij piano gaan spelen op zijn 6e. Op zijn 12e is hij op volkdans gegaan en op zijn 15e aan een opleiding begonnen muziek en dans. En daar begon hij eigenlijk als pianist, maar hij ging daar ook op dansles en daar viel hij voor de dans. En zoals iedereen in Israël moest ook Hofesh in militaire dienst en dat heeft hij wel eens omschreven als eigenlijk kortsluiting in zijn hoofd. Hij vond het verschrikkelijk en om dat toch draaglijk te maken en die dienst uit te zitten van 3 jaar is hij daarnaast als junior danser begonnen bij het beroemde gezelschap van Ohad Naharin, de Bachiva Dance Company. En daar heeft hij eigenlijk die eerste vibe, die je later ook heel erg in het werk terugziet, die energie op dat podium, die heeft hij daar meegekregen. En eigenlijk zijn al zijn voorstellingen, dat zijn eigenlijk een soort ontploffing in het theater, zou je bijna kunnen zeggen. Hij laat die vloer ontploffen. Het zijn ook heel politiek geladen voorstellingen, terwijl hij wel altijd zegt dat hij eigenlijk geen politieke voorstellingen maakt. En daar bedoelt hij mee dat hij geen boodschap heeft, of dat hij niet wil dat hij iets oplegt van een of ander politiek systeem aan de toeschouwers. Hij wil de toeschouwers heel veel vrijheid laten. Wat hij wel doet is dat hij onderzoekt wat is het effect van bepaalde politieke gedachten of politieke systemen op de mens. En dat probeert hij dan uit met zijn dansers. Neem bijvoorbeeld de grande finale waarmee hij in 2018 in Schrittmacher heeft gestaan. Het was ook echt een soort apocalyptische voorstelling waarin de mensheid op zijn einde afstevende. En daar heeft hij ook dat gevoel van angst onderzocht. Wat doet dat als je eigenlijk op een apocalyps dreigt af te stevenen? Hoe reageert dan het lichaam? En tegelijkertijd zit er ook altijd humor in. Sommigen noemen dat wel Joodse humor. Dat hij dus altijd ook met een soort sarcastische blik ernaar kijkt, met humor en met grappen die choreografieën laat. Daarnaast is hij dus ook muzikant. Hij is begonnen als pianist, maar hij is ook drummer geworden. Hij heeft nog in een rockband gespeeld, de Human Beings. En die achtergrond als percussionist, als componist, die proef je ook altijd in al zijn voorstellingen terug. Er zitten zelfs puzzeltjes in, want in iedere voorstelling stopt hij ook soms iets van zijn naam of van een drumroffel van hemzelf. Dus die combinatie van choreograaf, danser aan de ene kant en muzikant, componist aan de andere kant, die zie je ook in al zijn voorstellingen terug. Er zit een enorme vibe in, een hele sterke energie. Die voorstelling Clowns en de fix waarmee die nu komt, samen Double Murder, dat wordt een spannende voorstelling. Clowns heeft hij al eerder gemaakt. Bejubeld is een van de mooiste voorstellingen ooit gemaakt, waarin eigenlijk een groep dansers verkleed als clowns elkaar neermaaien. Dus eigenlijk een soort feestje van gewelddadigheid bijna vieren. En dan die euforische kracht, die keert zich op een gegeven moment tegen hen. En dat je dan ook eigenlijk ziet, waar stevend deze groep eigenlijk op af. Die eigenlijk in hun waanbeelden denkt dat ze alles kunnen maken, dus ook elkaar kunnen neermaaien. En daar reageert hij op met de fix. En dat is precies het tegenovergestelde. Dat is een heel complementatief stuk, wordt dat, waarin hij eigenlijk wil onderzoeken wat doet het met de mens als de wereld bijna stilvalt. Zoals in de afgelopen tijd. Eerder spraken we met Hofesh en we vroegen hem wat de inspiratiebronnen waren voor zowel Clowns als de fix die samen Double Murder vormen. So it's a double act. The first one is Clowns, which is a piece that I've made originally for NDT, and here it comes in a different version. It has a bit of a beginning and an end to it that is different to what NDT had. And the second part is the fix.
I just feel like this evening is giving like two punches, you know, but each punch is very different. It's to a very different place, a very different kind of punch. And clowns, there is a lot of violence in clowns, a lot of nearly a party of violence, you could say. Is the fix, is it also a reaction on clowns from this pandemic times? Well, obviously, this was a very special creation time for us, because I have to say most of the fix was created before the pandemic started. And anyway, the fix was a reaction to clowns. I knew that I wanted to do something with clowns, and always when I saw clowns, I thought that there is a very interesting afterthought to clowns. Clowns is like you say, it's very, there's a lot of violence on stage. It's all pretense, don't worry, but but there is a perpetuated violence. There is a kind of like a swarm of violence keeping on going. It's entertaining and theatrical and yet disturbing. And I always thought when I saw that there is a very interesting echo to have after clowns, a moment to reflect and a moment to kind of, so I definitely thought the fix is a response to this. And it was weird when we were working on the fix with the dancers, we spoke a lot about, you know, in my work, a lot of time, I'm trying to take away time from the audience. Everything is quick and everything is intense. So the piece in a way is quicker than your mind, than your emotions, and it's overwhelming. In the fix, I kind of felt like we wanted to give time back to ourselves, to the audience, to take the time. Alternative to how we can be with each other. You know, clowns gives one version, the fix gives another version. So once the pandemic came, I think the fix became even more meaningful in a way, in the way that really what we needed. I mean, we took time, but what we needed is this intimacy and this time and this connection with people that is on the tender side of life. How do you start with your dances? It's a big question how to start creation, how we start, because it's like looking at the Himalaya and you're thinking, yeah, I have like this big dream, or I have like this powerful feeling, or I want to discover this powerful thing. And it seems very big, and you don't really know what's the first step. The Himalaya, at least you can see where the peak is. And when you make a dance piece, you don't know where you're going. I don't have a system that is other than to walk, to start, to try something, to try another thing, to see what it makes me think about, to start. For a while, we don't speak with the dancers about what we're doing. We're just doing. Then questions come, what are we doing? And the same with the music. There are sketches of music, and I feel when I find music that I feel kind of focuses a feeling that I like or that is interesting, then I keep this music and put it in a loop in the studio. It can be for days, for weeks. Dancers are going crazy. And we work with this until something is focusing. But it's a lot of negotiation between the music and the choreography all the time. It's a chaotic process for me. You see in your performance, what is the effect of a political system on human beings? You know, you will not see my performance and will come out with a coherent political agenda. It's not, I don't find it so interesting. I find, you know, politics is very argumentative. It works on kind of definitions, and you have one definition and another, and then there is a kind of a conflict of definitions. Dance is way more complex, and dance allows for conflicts to exist together, you know? That's the beauty of it. So yeah, I think what's interesting for me is how human beings are behaving inside an overly politicized environment. You know, we live in a very politicized world. But yeah, how, I don't know, it's quite hard to describe, I suppose, how we exist inside this, how our life, our emotions, our freedom is tested all the time. Our sense of freedom is tested. I don't know if it's real freedom, the feeling that we live and do what we want, or just, you know, kind of following, reacting to things that are happening. There are a lot of questions that I find really interesting, more in the sense of the individual, the human being finding
his power and his freedom. So that's actually, what I feel the work deals with. The political background is required to give context to that struggle. And are you also influenced by the struggle in your youth when you was growing up in Jerusalem or in Tel Aviv? I mean, yeah, I will be influenced by everything. This machine that is called Hofesh is, programmed to a certain extent through my experiences and the decisions that I make. I mean, of course, it's all affected by my childhood and the things I've seen. I think Israel is a very extreme place, and so this will affect the way I see the world, I think. And as much as I want to be free from it, there will be a lot of emotions that are probably still entangled and need some expression. Do you feel sometimes pressure because you had a lot of successful performances? It's weird because the pressure, of course, I feel the pressure sometimes, but I don't feel that it's really connected to something from the outside. I feel there is very little that I know about the outside. I mean, social media and stuff like that, I try not to go on it so much because I don't feel that it gives me a real sense of reality, the pressures that come from the inside then, because it's all in the head, it sometimes takes me in a surprising moment and not really. So it's not necessarily that I do grand finale and I think, oh, I have to make a successful. It's not really what bothered me. It's not the first thing that bothered me. The first thing that bothered me is it's more of something inside myself. I want to find a powerful thing for myself. I want to find like a powerful experience, something that will move me, something that will feel meaningful, so that when I experience it, I have interesting life. It's more like this. But the real demons are not really connected to the outside world because I don't know what's happening in the outside, in people's heads and stuff. It's more when I feel that if I feel that I'm kind of losing the connection inside and losing my purity and kind of like not feeling exactly focused, this is where I start to, feel the pressure, like you said. But pressure can be a really good thing. It's how you make diamonds.